evil arrow, no delay, no distraction will come against them. I pray for their life, oh God. In that family, they will always be on top. They will always be the head and not the tail. Because they say, we'll find a wife, find a good thing. And we'll find a husband, find a joy. I'm so happy to be with them today, to celebrate with my only one now, Sister Tina Omogiate, and her husband, Ima Robert. Thank you, guys. Please. My name is Emmanuel Robert Ewowe. I'm the groom for the day. I appreciate God for today, and I pray for everybody that is here. Thank God for my wife, Tina Omogiate. I pray for God to give her long life and prosperity. Thank you all for coming. Today is my wedding day. I thank the Almighty God. I thank you, the family of Robert Ewowe and the family of my wife, Omogiate. Thank you all for your support. I pray for God to give you long life and prosperity. Thank you, everybody. God bless you and your family.
Praise God. Alléluia. Because you don't see the living in the cemetery. Parce qu'au cimetière, il n'y a pas de vivants. It's the dead in the very cemetery. Il y a des morts et c'est là-bas qu'on enterre. If you know Si tu sais that God is good in your life, que Dieu est bon dans ta to allow vie, you to see today, il a fait que tu puisses voir aujourd'hui. less than 10 days Et il reste 10 to jours finish this year, pour finir cette année. so that you will be in 2020. Comme ça, tu seras en 2020. If you were to be man, Si c'était pour un homme, we will pay tire. tu vas payer les taxes. But God give us freely. Mais Dieu nous a donné la vie. The only thing you can give to this God À ce Dieu, is to acknowledge Him. To acknowledge that He's God. c'est l'apprécier en tant que Dieu. What I want us to do now Ce que je veux qu'on fasse, is to shout hallelujah. c'est de crier Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est Alléluia. Si le Alléluia n'est même pas arrivé à la gare, He has not got to God. il n'est même pas arrivé à la I gare. want our hallelujah to go to heaven. Je veux que notre Alléluia va aux cieux. Just Shaddai. We are going to dance few. On va danser juste I want to inform you, Je veux vous informer. the latest couple, Les couples, the newest couple, les nouveaux couples, they are already in ils church. sont déjà là. Don't panic. Ne vous paniquez They are pas. already here. Ils sont déjà là. And you will see them very soon. Et tu vas les trouver. Before they come, Avant qu'ils ne vous I want arrivent. us to show a smile. Je veux qu'on puisse monter un That's what said. La Bible dit, Rejoice. réjouis-toi. Those who are rejoicing. Ceux qui se réjouissent. And these people today, Et aujourd'hui, they want to celebrate their marriage. ils vont célébrer leur mariage. And may God bless people Que Dieu fasse des gens to celebrate you. pour que puissent te I célébrer. want to dance this morning. Je vais qu'on danse encore cette Are we ready, après-midi. choir? Est-ce qu'on est prêt, la chorale? Are we ready? Est-ce qu'on est prêt? Now let's go. Oh Lord, we are very, very grateful. Oh, all you have done for us. Oh Lord, we are very, very grateful. We are saying thank you. Oh, thank you, Jesus. Oh Lord, we are very, very
we ready, On va choir? accueillir l'homme de la journée, le marié. Please, choir. Le Wow, please. choral, on va accueillir l'homme. Please, the group, please. L'homme. Please, can you jump your hands together? Please, let's put our hands together, please. Please, let's jump together. Are you sure? Can we dance? Are you a winner? Yes. Brother, you're not dancing. Let's go there. Brother, not dance too much, oh. Yes. Thank you very much. Merci, merci. We want to invite the bride. Là, on va accueillir la mariée. We want to invite the bride. On va accueillir la Are mariée. we ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are we ready? Est-ce que vous êtes prêts? Why are we ready? Donc, on va le faire. And let's invite the bride. Allez. Yeah. Okay. Thank
Thank you very much. Please, can we jam our hands together for the couple? Can we jam our hands together? Please, can we clap? Okay, can we clap for our God? Our God, can we clap for our God? Let's clap for our God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Merci. The brother and the groom are already here. Notre couple est déjà là. The servant of God Le serviteur de Dieu. that God has chosen. C'est lui que Dieu a choisi. That has a vision. Il a une vision. The reason why we are gathering here today La raison pour laquelle on est ici, is the man has a vision. c'est parce qu'un homme a eu une God vision has chosen him et Dieu l'avait choisi to bless this marriage. pour bénir ses mariages. Hallelujah. Amen. Please, can we clap for our pastor? Est-ce qu'on peut acclamer? Please, can we clap for our pastor? Hallelujah. Please, without wasting much of your time, Sans perdre beaucoup de votre temps. Amen. Amen. Avant que les couples puissent s'asseoir, Before the couple have their seats, nous allons prier. we're going to pray. Nous te bénissons, les grands dieux. Bless you, great God. Nous t'exaltons dans le nom de We Jésus-Christ. exalt you in the name of Jesus Christ. Merci pour ce beau jour de samedi. Thank you for this beautiful Saturday. Merci pour ce beau mariage, pour les grands Thank dieux. you for this beautiful marriage. Nous te bénissons pour le frère Emmanuel. Bless you for Brother Emmanuel. Nous te bénissons pour la sœur Tina. Bless you for Sister Tina. C'est toi, ô le véritable Dieu. It's you, true God. Comme dit la Bible, Like the Bible says, tu es le maître des temps et des you are the master circonstances. of time and Tu circumstance. avais préparé ces beaux jours, You have prepared this good le day grand Dieu, pour ta gloire. for your glory. Ce peuple, ô le vrai Dieu, ils t'ont glorifié. These people want to Je glorify you. t'appelle par le nom de I Jésus-Christ call you in the name of Jesus. à remplir ce lieu pendant ce culte, To fill this all during this service, afin que ta gloire puisse se voir au lieu. so that your glory will be seen. Merci pour le Saint-Esprit Thank you for the Holy qui Spirit nous conduit au le vrai who Dieu. guides us, O Lord. Jésus-Christ, Jesus tu Christ, avais dit dans la Bible you said in the Bible que tu ne vas pas nous laisser orphelins. that you will not leave us as orphans. Tu vas nous envoyer le You Saint-Esprit. send us the Holy Et Spirit, le Saint-Esprit restera éternellement avec and the nous. Holy Spirit will remain Cher eternally with us. Saint-Esprit, Dear Holy Spirit, merci parce que tu prends contrôle. thank you because you take Tu remplis ton onction dans ce lieu. feel your unction in this Béni place. sois-tu, ô le grand Dieu. Bless, O C'est great. ton onction, ô Yahweh, qui nous attire vers Jésus-Christ. This anointing that will draw us near Jesus. Merci pour la victoire. Thank you for victory. Sois béni, ô le grand Dieu, Bless, O great au God. nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Let's have our seats, please. C'est un lieu de foi. It's a place of faith Là où il n'y a qu'une seule personne where there's only one qui person doit être glorifiée, that has to be c'est glorified, and Jésus-Christ. that is Jesus Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Someone say amen. Un vrai chrétien va dire Amen. Alléluia. Amen. Je bénis notre Dieu pour le frère Emmanuel. I bless our God for our brother Emmanuel Et la reine d'aujourd'hui,
And the queen of today, la belle des belles, the most beautiful of notre all, sœur Tina. our sister Tina. Vous êtes bénis tous les deux au nom de You are Jésus. both blessed in the name of Vous Jesus. avez choisi de glorifier You have Jésus chosen to glorify dans Jesus votre relation in your relation en faisant un mariage by doing this wedding pour sa for gloire. His glory. Avant d'aller aux bénédictions, Before we go into je the voudrais blessing, prendre un temps de prédication, I want to take d'exhortation. some time to preach, to exhort. Je pense que ce moment d'exhortation va réveiller la mémoire de beaucoup de gens qui sont ici. I think this time of exhortation will Vous qui wake êtes up mariés et the ceux qui ne sont pas encore mariés. those that are married and those that are yet to be married. C'est une prédication, une exhortation qui parle du mariage. It's a preaching or exhortation Avoir un about bon mariage. to have a good marriage. Vous savez, You know, un bon mariage ne se crée pas automatiquement. a good marriage is not created automatically. Non. No. Un bon mariage A good marriage ne se crée pas au travers des conseils des gens. is not created by the counsel of others. Un bon mariage A good marriage, ne se crée pas par des principes de coutume ou de tradition. a good marriage is not created by principles or cultures or Un traditions. bon mariage A good ne marriage se crée pas par des conseils qui viennent des réseaux sociaux. is not created by the counsel that comes from the social media. Pour avoir un bon mariage, To have a good marriage, le couple, the couple, cela veut dire l'homme et la the femme man and the woman, doivent s'asseoir has to be seated sur les principes bibliques. under the biblical principle. Le couple qui veut un bon mariage The couple that wants a good marriage doivent s'asseoir sur les principes de Dieu. must be seated under the principle of Ces God. principes, la Bible nous les explique. This principle, the Bible explains it to us. Les lois du mariage. The law of marriage. Un bon mariage est assis sur les lois. A good marriage is seated Les lois on the law, divines. the divine law, Les lois bibliques. the biblical law. Éphésiens chapitre 5. Ephesians chapter 5. Nous commençons par le verset 22 We start from verse 20 jusqu'au to verset 26. 26. Éphésiens chapitre 5, Ephesians chapter 5, de verset 22 jusqu'au verset 26. from verse 22 to Je vais 26. lire au nom de I Jésus-Christ. read in the name of Jesus. Elle dit ceci, la Bible. The Bible says, Là, sur la sœur Tina, regarde-moi Tina. look at me, Sister Tina. Tu déranges, tu vas t'asseoir derrière. On est dans un culte. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. I read in the name of Jesus, Ephesians chapter 5, 22 to 26. Let wives be in subjection to their husband as to the Lord, because the husband is the head of his wife, just as Christ is head of the church, and he being the Savior of his body. In fact, as the congregation is in subjection to Christ, wives should also submit to their husband in everything. Husbands, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself for it, in order to present it to him, a pure and cleansed sacrifice unto him. Amen. La première loi The first law pour un bon mariage, for a good marriage, la Bible commence par la femme. the Bible starts with the wife. Pour dire ceci, To say this, femme, wives, sois be soumise à ton mari. submissive to your husband. Voici la première loi. This is the first law. Par la soumission
soumission, ma soeur Tina, by submission, my sister il y Tina, a 3 points que tu dois savoir. there are 3 points you need to know. J'ai toujours dit, dans la soumission, I always say in il y submission, a l'obéissance, there's obedience, il y a le respect, there's et respect, la considération. there's consideration. Tu dois respecter ton You mari, have to respect your husband. tu dois obéir You à ton have to mari, obey your husband, tu dois considérer ton mari. and you have to consider your husband. Qu'est-ce que le respect? What is respect? Vous savez, il y a beaucoup de mariages. You know, there are a lot of Au marriage. début, c'est bien. At the beginning, it's good. Lorsqu'on avance, When we continue, 2 ans, 2 years, 3 ans, 3 years, 10 ans, 10 years, 15 ans, 15 au lieu years, que l'amour grandisse, instead of our love to increase, l'amour diminue. the love continues Parce to qu'on increase. s'est habitué. Because we are Qu'est-ce que used nous to each remarquons? other. What do we say? La femme ne respecte plus son The mari. wife no longer respects her husband. Parce que ça devient coutume. On est Because it has ensemble tout le temps. become say something you Au say. lieu que le respect grandit, Instead of respect, le respect diminue. respect. Qu'est-ce que le respect? What is respect? Ma soeur Tina, ouvrez tes oreilles. My sister Tina, open your Vous êtes ears. encore jeune. You are both young. Ce que moi je sais, What I know, vous ne mourrez pas aujourd'hui, you will not die ni today, demain, not ni tomorrow, après-demain, not next ni dans tomorrow, 10 ans, not in ni 10 dans years, 20 ans, not in ni 20 dans years, 30 ans, not in ni dans 30 years, 50 ans, not in ni dans 50 years, 110 ans, not jusqu'à in dans 120 ans. Until you don't Vous know les ferez 120 years. ensemble. You will Alors remain écoute-moi together. très bien, ma soeur. Listen to me carefully, my sister. Ici, je suis la bouche de Dieu. Here I'm the mouthpiece of Parce God. que je t'explique la parole de Because I Dieu. am explaining the word of Et je God. veux que ton attention soit attirée vers I moi. want your attention to be drawn Le towards respect, respect. c'est savoir faire honneur à ton mari. Is to know how to honor your husband. En secret ou en public. In secret or publicly. Quand je parle du secret, When I'm talking tous about les deux dans la chambre, when you are in your room, savoir respecter ton mari. know how to respect, Savoir know honorer ton mari. how to honor your husband. En public, lorsque vous êtes devant les When gens, you are before others, devant ta famille, before your devant family, tes amis, before your devant friends, tes collègues, before your devant colleagues, les voisins, before your savoir neighbors, honorer ton mari. know how to honor your husband. Avoir de la politesse pour lui Have politeness for him dans ton comportement, in your dans ton behavior, in caractère, your character, par des bons gestes, in good jest. être poli, Be polite. avoir avec toi de la politesse. Have with you Non, parce que politeness. tes amis sont là, Because your friends et are que there ton mari a and parlé. your husband speak. Comme tu as mal dormi, As because you did tu veux not mal sleep répondre à ton mari and then you answer your husband devant tes amis. before your C'est friends. une faute très grave. It's a very serious fault. Dans tes gestes, In your jest, dans tes actes, in your actions, dans tes actions, in your actions, dans tes réactions, in your reactions, être toujours poli devant ton mari. always be polite before your husband. Lui donner des honneurs. Give to him honor. Montre réellement qu'il est ton chef. Show already that Parce he's que your la head. Bible dit ici, Because le the mari Bible est le says chef de la femme. that the husband is the head of the wife. Proverbe chapitre 15, verset 1. Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbe chapitre 15, verset 1. Proverbs 15 verse 1. Ok, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vas-y, mon frère. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Parole du Seigneur. Amen. I read in the name of Jesus. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Vous savez, nous les hommes, You know, we men, lorsqu'on sort, on va au travail. when we go out to Au work, retour, ou When we come- pendant notre temps de travail, nous rencontrons beaucoup de choses. during our time of work, we face a lot Nos of têtes things. sont chauffées. We were On blessed. passe à la maison, We think about on home. passe au travail, We think about work. on passe à sa femme, We think about on wife. passe aux enfants, We think about on children. pense à l'église, We think about the on church. pense à sa We famille. think about Là où our on family, vient, where we come la from. tête parfois elle chauffe. The head sometimes is off. Parfois les maris peuvent monter le ton en te parlant. Sometimes the husband can increase his tone of speaking, Pas par colère, not from mais anger, par fatigue. but because of tiredness. Ta réponse, la Bible dit, Your answer, the Bible va says, être douce. has to be soft. D'une façon physique.
In a physical C'est manner, toi la première consolatrice de ton you mari. have to be the first consoler of your D'une husband. façon spirituelle. In a spiritual Le Saint-Esprit est the là. Holy Spirit Mais is dans le mariage, but in marriage, la première consolation doit venir de the toi. first consolation has to come from you. Je connais un homme, I know a man. une fille diacre ici dans cette église là où tu es membre. He was a deacon here in this church. Ce diacre fuyait la maison. This deacon ran away Après son from home. travail, il ne rentrait pas chez lui à la maison. After work, he does not go Parce home. que sa femme lui chauffait la tête. Because the wife make his head hot. Il venait à l'église. He comes to church. Parce qu'à l'époque, moi je restais à l'église pendant 7 heures le jour. Because at that time I was staying in the church 7 Je venais le hours a matin, day. je rentrais le soir. Morning I come C'est comme to si church and I j'étais go to sleep. It was like I was working in the church. On est devant la gare. Il vient à We were l'église. at the back of the garden. De 17 heures jusqu'à 22 heures, il rentre à la He maison. will come to the church from 5 J'avais dit, p.m. to ok, 10 le p.m. diable devient brillant. I said, this deacon is going Une to fois, pray. 2 fois, One time, 2 3 times, fois, 3 times, une semaine, 1 week, 3 semaines, 3 weeks. I said, quelque chose ne va pas. something must be wrong. Parle-moi calmement, diable, qu'est-ce qui ne va pas? Talk to me, deacon, what is going C'est on? par là quelqu'un me disait Then he started que sa talking. femme ne le met pas à l'aise. He said the wife is not leaving him Il alone. préfère venir à He l'église, prefers to come to the church, rester un moment après le travail, rest for some time after work, et le soir il va dormir. and in the evening he is going to Parce qu'à sleep. l'époque, quand j'étais à l'église, je travaillais à l'église, Because that time I matin au was soir, working in the church on from morning m'apportait à to manger. they will bring food to Il me. venait, il mangeait avec He moi. will come and eat with me. Ce n'est pas bon de chauffer la tête de son mari. It's not good to make the head of the La husband. première consolation dans le mariage, d'une façon physique, c'est toi. The first consolation in a physical manner comes from Qu'est-ce que l'obéissance? what is obedience? Être une femme disciplinée, Be a disciplined woman, une femme docile. a woman who is calm. Être une femme disciplinée, Be a disciplined woman, une femme docile. a gentle woman. C'est-à-dire une femme qui sait comment supporter les tensions dans la maison. That means a woman that knows how to support the Une tension in the femme house, qui ne connaît pas les murmures. that does not know murmuring, Une femme qui ne connaît pas les insultes. that does not know insults, Une femme qui ne connaît pas les critiques. that does not know criticism, that does not know how C'est comme bad les response to gens. husband, that does not know bad behavior to the Une husband. femme docile et disciplinée. A gentle woman and Ça veut dire, disciplined. vous savez, l'homme c'est le chef de la famille. You know, the man is the chief of the Et family. par rapport à la Bible, la femme c'est le chef de la maison. But according to the Bible, woman is the chief of the home. Mais la femme qui est le chef, la chef de la maison, But the woman who is the chief of the elle home reçoit les ordres du chef de la famille. has to receive order from the chief La of the femme family. va vivre par rapport aux ordres qu'il reçoit de son chef. The woman has to live from the order. Si l'homme t'a dit, If the man says, je ne vais pas voir les gens ici chez moi à la maison. I don't want to see anybody in my Les house, gens que moi je ne connais pas, people that I don't know, je ne vais pas les voir chez moi à I la don't want maison. to see them in my house. Une femme A disciplinée. disciplined woman Tu as accepté sans murmure sa says critique. that without murmuring, without Les ordres venant de son mari. the order is coming from her husband. Tu peux dire Amen, Sister Tina. Can you say amen, sister? Yes. Tu m'entends très bien. Are you listening to me? Tu dois être au service de ton mari. You have to be at the service of your husband. Ton mari, il a dit, je vais manger la viande aujourd'hui. Your husband says, I want to eat meat today. Mais comme toi, tu veux manger le poisson, For you, you want to eat fish. tu dis, ah, j'ai fait le poisson. You say, no, I make fish today. Il avait mis manger, c'est moi, je peux pas Eat whatever I On want. fait le poisson. And you make. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. There's something that is wrong there. Tu vas commencer à manger au goût de ton mari. You have to continue to eat according to the taste of your husband. C'est ça. That's it. Au goût de ton mari. According to the taste of your husband. Proverbe chapitre 14, verset 1. Proverbs chapter 14, verse 1. One woman build a house, but while the other hand, the foolish one tear her down. All through the Bible, Nulle part, à aucune place dans at la no Bible, place in the Bible, tu verras un verset dire un homme sage bâtit sa maison. Il n'y en a pas. will you say that a wise man built his house? C'est la femme qui est la chef de la maison qui sait très bien comment bâtir sa It's maison. the woman who is the chief of the house and knows how to build her house. Tu resteras une femme sage You will remain a wise woman tout le temps de ta vie. all the days Devant of your cet life homme. before this man. Amen. Amen.
Troisième point, la The considération. third point, consideration. Considérez ton mari. Consider your husband. Je ne sais pas vous qui êtes là mariés ou pas. I don't know if those Vous that êtes are mariés. here, those that are here that are married. Je ne sais pas vous qui êtes mariés qui sont là, les femmes. I don't know if those that are married here, they are Si vous married. considérez vos maris, If you are considering your husband, écoutez ceci. listen to Vous qui êtes this. mariés, Those that are et married, notre soeur Tina aussi. and our sister Tina as well. Une femme qui considère son mari, A woman that considers her c'est husband une femme qui donne de l'importance à son mari. is a woman that gives importance to her Quelles husband. que soient les situations ou les Whatever circonstances, the situation or elle circumstance, donne de l'importance à son mari. she gives importance to her husband. Une femme qui refuse la désobéissance. A woman that refuses disobedience. Une femme qui veut que son mari puisse être bien vu de l'extérieur. The woman that wants her husband to be seen well outside. Une femme qui refuse la désobéissance. A woman that refuses disobedience. Chaque jour, Every day, lorsqu'elle se réveille, when she wakes up, qu'est-ce qu'elle veut? what she wants Donner de l'importance is à to son give mari. importance to her husband. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Whether it's raining or snowing. Que la maison soit dans les pires ou dans les bons. Whether the house is down or is up, Elle doit continuer de donner l'importance à son she has to continue to give importance to her husband. Alléluia. Amen. Même si hier, Even if yesterday il t'avait grondé. Réparez contre cette he talked to you because même si pendant la journée, even during the day il n'a pas été d'accord avec he toi. did not agree with you. Tu resteras une femme soumise. You have to remain a C'est submissive la considération. in consideration. Alléluia. Amen. Si elle te dit, If he says là on vient de discuter. we want to discuss, Toi et lui. you and I, Ok. 5 minutes après, and 5 minutes after, à la chambre. he says enter into the room. La chambre. Enter into the room. Enlève tes habits. Remove your On clothes. fait l'amour maintenant. You make clothes. Dans l'obligation d'accepter. You are obliged to accept. C'est ça la considération. That is C'est le consideration. chef qui parle. It's the chief that is talking. Amen. Ne sois pas cette femme-là. Don't be that Parce qu'on woman. a discuté avec son mari. Because we disagree. La nuit, In the night, il met le collant, he wants to end. il met le jean, You put il it donne on avec. and then you. Si le mari ne touche, il ne veut pas. If the husband Ne touches sois pas you, cette femme-là. don't be that woman. Amen. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclesiastes chapter 7. Je vois des femmes qui donnent un mois à leur mari. I'm talking. Je connais des femmes. I know women that Un give 1 month. Ils refusent. Elles refusent. 1 month they Je refuse fais les rapports sexuels avec leur mari. to have sexual relation with Vous their savez, husband. You know, là vous les chassez. the husband chases them. Non, vous femmes, vous les chassez. And you are the one chasing him Vous, away. vous dites, allez chercher dehors. You are telling him go outside and search something. Sans le dire, mais les actes. Without saying it, but you are Allez chercher dehors. go and search outside. Chapitre 7, verset 1. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Là, on parle de la considération. Where we are talking about consideration. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Parole du Seigneur. Amen. I read in the name of Jesus. Amen. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Vous savez, You know, lorsqu'il y a la considération dans la maison, when there's concentration in the house, c'est comme si vous avez mis un bon parfum. it's like you put a good Vous perfume. avez envie de le respirer. L'odeur, de le respirer. Perceive the odor because it's smelling good. Vous le respirez parce qu'il fait bon. You are going to smell it because it's smelling good. Un jour, je passais quelque part. When Et I quand was je passing suis à côté de moi, and there was one white woman beside me. je suis passé, il m'a regardé. When I passed, she looked at me. Et il m'a dit, She said, monsieur, vous sentez bon. "Ah, mister, you are smelling J'ai dit oui nice." parce que j'ai mis du parfum. I said, "Yes, because Je I dis quel parfum. She said, Je donne le parfum. I gave her Ah, the ça sent bon. She said, "Ah, yes." Elle avait envie de
maison, lorsque la relation est là, c'est comme si on a versé du bon parfum et que toi tu veux respirer cette odeur. And then you're going to feel the scent. Laissez-moi dire ceci. Let me tell you this. Ève avait échoué dans son mariage. Eve failed in her family, in her Parce marriage, qu'elle manquait la soumission. because she lacked submission. Comment? How? Adam avait de l'expérience. Adam had Elle experience. est venue après. She came after, Mais elle est sortie parler au diable. but she went out Au with the serpent. serpent. Adam était là. Adam was Une there. femme soumise. A submissive Elle woman dit à son mari, would go and say to her husband, Oni, honey, somebody is outside. il y a quelqu'un dehors. You want to talk to me. Fais parler avec moi. Please, can you give me permission to go to see him? Est-ce que tu peux me donner la permission pour... Une bonne femme allait dire ceci à son mari. A good woman will say that Mais to her elle n'a husband. pas laissé Adam. But Eve did not Il do est that parti les faire le diable lui-même. to the devil by herself. Amen. Il a détruit son And mariage. she destroyed her marriage. Il a détruit toute une génération. And she destroyed a whole La generation. reine vache, The queen of Vashti, elle avait le pouvoir, l'autorité. she had power and Une authority. très belle femme que le roi aimait beaucoup. A beautiful wife Mais that cette was femme born. avait détruit son mariage But this woman destroyed à her cause de la marriage soumission. because of Lorsque submission. le roi avait parlé, When the king talked to elle her, avait refusé she refused à cause de sa beauté. because of her Je beauty. sais que tu es belle. I know you are Tu es beautiful. très belle. I know you are Mais very n'oublie beautiful. pas, But don't c'est pas la forget, beauté qui fait le it's mariage. not beauty that makes C'est le marriage. cœur. It's the Le heart. cœur qui a avec lui la parole de Dieu. The heart that has Le within cœur the qui a word avec of le God. principe de Dieu. The heart that has C'est ça qui fait le mariage. That's what makes marriage. Qui peut dire amen? Someone say amen. La deuxième loi. The second law, Marie, husband, tu dois aimer ta femme. you have to love your wife. Alléluia. L'amour, c'est un petit mot qui a 5 lettres. A, B, A, M, O, U, L. 5 lettres. Okay, love is a word that has just 4 words, L-O-V-E, Mais c'est là dans son fonctionnement. but it's big in its function. L'amour englobe toute la vie. Love encompasses all La life. Bible dit ceci. The Bible says Et avec toi la foi, c'est bien. that to have with you faith, Et avec toi l'espérance, c'est to bien. have with you hope, Mais l'amour est plus grand que la foi. but love is greater than L'amour faith. est plus grand que l'espérance. Love is greater than hope. L'amour est très grand. Love is very big. Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. The Bible says, husband, love your wife. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. In 1 Corinthians chapter 5. Voici le premier point dans l'amour. See the first point in love. Frère Emmanuel, Brother Emmanuel, Tina n'est pas une ange. Tina is not an angel. Tina n'est pas le Saint-Esprit. Tina is not the Holy Spirit. C'est un être humain. She's human being. Quelque part, la Bible dit Somewhere the Bible le says péché, that sin il est pris à la chair. shows in the flesh. Donc Tina a des qualités. So Tina has qualities. Elle a aussi des phases. She also has some failures. Elle a des qualités, elle a aussi des failles. She has qualities and she also has shortcomings. In love, Le premier point, the first point de savoir pardonner ta is to femme. know how to forgive your wife. Tu m'entends, mon frère? Are you listening to me, my brother? Si elle fait quelque chose que tu n'as pas aimé, If she does something you ne don't like, tombe pas dans la colère. don't give yourself Ne to her. saute pas avec colère. Don't go out Ne with anger. rentre pas avec colère. Don't enter the house with anger. Savoir pardonner ta femme. Know how to forgive your wife. Today, C'est toi qui l'as amené ici. you are the one that brought Parce her que tu here l'aimes. because you C'est love her. l'amour. Is this Tu love veux qu'il grandisse that I want to grow tous les jours. every day? Tous les jours. Every day. Quelles que soient les situations. Whatever the Quelles que soient situation, les circonstances. whatever the Que cet circumstance, amour puisse let this tous love les grow jours. every day. Le premier point d'amour, c'est le The pardon. first point of love is Savoir forgiveness. pardonner ta femme. Know how to forgive your wife. Lorsqu'elle dit Oli, When she says, only forgive me, tu la pardonnes. you have to forgive her. C'est ta moitié. It's your, Ta moitié. it's part of you. Yes. Amen. Un jour, le Révérend m'a posé la question. One day, Reverend Daddy Qu'est-ce asked qu'une femme?
Say, what is a woman? Tout le monde a donné des réponses. Everyone gave an Moi, j'ai answer. donné la mienne. I gave Et jusqu'aujourd'hui, best je ne answer. change pas ma réponse. And till today, I've not J'avais changed my dit answer. ceci. I said, La femme, woman c'est une partie de l'homme détaché. is a part of man detached. Dieu a mis à côté. Une partie de l'homme que Dieu a mis à côté. It's a part of man that God put Tina aside. est une partie de toi. So Tina is a part of you. Lorsque tu fais mal à Tina, When you do evil to tu le fais Tina, à toi-même. you are doing it to Car c'est yourself. une partie de ton corps que Dieu a détaché, a mis à Your côté body de toi. that God took her from. Tu dois savoir la pardonner. You have to know how to forgive. Le deuxième point, The second point, savoir la comprendre. know how to Elle peut understand. se fatiguer. She can be tired. Non, elle est fatiguée, mais tu l'obliges à faire des choses qui sont difficiles. qui She's sont tired, but you still insist on Ne doing sois things that pas are un méchant difficult. dans la maison. Don't be wicked in the house. Ne sois pas un chef avec une corde, avec un bâton, avec une chicotte. Don't be a chief with cane in Elle his n'est hand. pas ta prisonnière. She's not Elle your n'est pas ton prisoner. esclave. She's not your slave. C'est ta partenaire. She belongs to you. Ta partenaire. She's your partner. La compréhension, savoir la comprendre. Know how to understand. Lorsqu'elle est très bien, When tu she's sais que ma femme elle est très bien. You know my Elle wife peut is faire very ceci, elle peut faire She cela. can do this, she Si can elle do est that. fatiguée, When tu she's sais que ma tired, femme elle est fatiguée. you know your Elle wife ne is peut pas faire tired. ceci. She cannot do that. Moi, ton pasteur, I, your pastor, je lave les assiettes à la maison. I wash my plate at home. Ma femme ne m'envoie pas. My wife did not send me. Elle ne m'envoie pas. She did not send me. Lorsque j'arrive, When I get home, elle est au salon. she's at the sitting room with the Et que children. je rentre dans la cuisine. And I go to the Je kitchen. vois les assiettes, non pas encore là. Je les I lave. see that the plates are empty. And I begin to wash. Je l'ai fait moi-même. Rest in the J'arrache closet. les poubelles. She did not Je nettoie la send me. cuisine. I clean the kitchen. Je l'ai fait. I do it. Par ma propre volonté. By C'est my pour own aider ma will femme. is to help my wife. Élever les enfants seuls. And to raise the child Ce n'est pas facile. is not Ce easy. n'est pas facile. It's not easy. Elle en a combien? 3 ou 2? She has how many children now? 3. Ah. 4. 4. Tu m'avais dit que tu as encore 5 à ajouter. And you still have 5 more to have. Il m'avait dit qu'il y a encore 5 à Okay, ajouter. he said to me that I still want to have 5. Maintenant, avec les 4 là, ce n'est pas facile. With the 4, it's not easy. Donc, tu rentres du travail. If you come from S'il work, faut l'aider être là. if she needs help, help her. La compréhension. Understanding. Le troisième point, le The sacrifice. third point, sacrifice. Alléluia. Tu dois te sacrifier pour elle. You have to sacrifice C'est for. Dieu qui l'a dit. It's God that says so. Ève, That, tu as péché. that if you've sinned, Ève, Eve, tu as péché. you've sinned. Maintenant, Now, tu seras you will be sous l'autorité d'Adam. under the authority of Ton Allah, mari, your husband. tu dois te sacrifier pour elle. You have to sacrifice for her. Amen. On le saura. Si demain on la voit la foutre comme ça, parce que là elle est très belle. We know if tomorrow she has something on her face. Les gens le disent comme ça. She comes to her. Qu'est-ce qui se passe? What On happens? saura que le mari n'est pas sur We will know that the husband is not taking care of her. Prendre soin de sacrifier pour elle. Take care of her. It's a sacrifice for her. Oui. Yes. Tu peux même refuser d'acheter un pantalon. Refuser d'acheter un pantalon. You can refuse to buy a trouser Mais acheter une robe, un pan pour elle. or buy a dress for Elle est sous her. ton autorité. She's under your. Savoir te sacrifier pour elle. Know how to sacrifice for her. Amen. Amen. Tu m'as compris? Do you understand? Je vais m'arrêter là. I want to stop here. Tu étais clair, hein? I was clear. L'église dit Dieu était clair. The church was Je clear. parle de l'homme et de la femme. I talked about what, Les the lois man and qui husband. font que le mariage soit un bon mariage. The laws that make a marriage to be a good Deux marriage. lois. I gave 2 laws À la femme et à l'homme. to the woman and the Et si l'homme et la femme acceptent de s'asseoir, if the woman and the husband they understand receive this un bon principle, mariage. they're going to have a Un good bon marriage. mariage A good produit marriage une bonne famille. produces a good family. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Ah, si on a terminé Dieu Tout-Puissant. Amen. La
Bible nous dit l'amour parfait ne connaît pas l'hypocrisie. The Bible says perfect love does not know Ne hypocrisy. sois pas hypocrite dans votre maison. Don't be an hypocrite in your house. Tous les deux. The two of you. La Bible dit que les hypocrites n'iront pas au ciel. The Bible says the hypocrites will not go to Et heaven. sur longtemps, vous le serez très bons tous les deux. As long as you two remain good, La porte du royaume sera toujours ouverte pour vous. the door of the kingdom will always be open for you. Je vais ajouter la troisième loi sans prendre 2 minutes. I'm going to add a third law without taking 2 minutes. C'est la vie spirituelle. It's the spiritual life. Restez des bons chrétiens. Remain good Christian. Amen. Restez des bons chrétiens. Remain good Christian. Priez pour votre union. Pray for your union. Priez pour votre mariage, pour votre famille. Pray for your marriage. Pray for your Jeûnez family. sur le faux Fast if pour you need votre mariage. for your marriage. Soyez présents à Be l'église. present in the church. Même si vous êtes fatigué ou pas, Even venez à if you are l'église. tired Priez enough, come Dieu. to church. Pray to God. Amen. Ça, c'est la troisième loi. That's the third law. Que Dieu bénisse Jésus-Christ. May God bless you. Mettez-vous debout. Let's rise. Nous allons passer We are going to pass à la cérémonie du mariage. to the ceremony of marriage. Nous allons passer à la cérémonie du mariage. Go through the ceremony of the marriage. Je voudrais appeler le marié I want to call the couple et s'avancer. to come forward. Amen. Amen. Ça, ce n'est qu'un culte. This is just the service. Le soir ne va être qu'une soirée. In the evening, it's just going to be a reception. Le mariage restera pour toujours. The marriage will remain forever. Vous allez faire une alliance avec vous-même. Making covenant with yourself. Vous allez You are going to make covenant with yourself et faire une alliance avec Dieu. and to make covenant with God. Sur deux alliances, vous n'allez pas les violer. Those two covenants, you are not going to break it. Amen. Amen. Je voudrais d'abord commencer avec le frère Abedou. First of all, we'll start with Brother Beldu. Le frère Emmanuel, tu vas répéter ce que le frère Abedou va dire. Brother Emmanuel, you are going to repeat what Brother Beldu goes to say. Parce que je sais que vous avez accepté Jésus. Because I know that you accept Jesus. Vous l'avez fait dans vos cœurs comme Seigneur et Sauveur. You have done it in your heart as Lord and Et Savior. vous l'aimez. And you love Him. Et vous allez maintenant faire le vœu, Now you are going to make your faire vow. l'alliance You are going to make your entre vow vous deux between et yourself après l'alliance envers notre Dieu. and making also Vous covenant with l'avez God. lu ça lentement et le frère Emmanuel va répéter ce que toi tu vas lui dire. Go slowly, brother, and Mama is going to repeat after you. I promise God I promise God to love Tina Omokiate to love Tina Omobiate with all my heart, with all my heart, with all my life, with all my life, with all my thinking, with all my thinking, and with all my spirit. with all my spirit. I promise I promise that my love for her that my love for her will be the next after God. will be the next after God. I promise to love her I promise to love her like Jesus Christ loved the church, like Jesus Christ loved the church, like my own body. like my own body. I promise God I promise God that I leave my father that I leave my father and my mother, and my mother. and I will be attached I will be attached only to Tina Omokiate. only to Tina Omogiate. I promise I promise to be a spiritual guardian to be a spiritual guardian to my home to my home and to be and to be at the same time at the same time the priest the priest and the prophet and the prophet of my family. of my family. I promise I promise to treat Tina Omogiate to treat Tina Omogiate with courtesy
with courtesy and respect. and respect. I promise I promise to be sensible to be sensible to our needs to our needs and our feelings. and our feelings. I promise I promise to always give her my attention to always give her my attention for all things. for all things. I promise God I promise God to marry Tina to marry Tina Omogiate Omogiate as long as I live. as long as I live. Amen. Attends. S'il vous plaît. Please, Si vous êtes là, please, if you are vous here, êtes pour eux. C'est aujourd'hui. please, if you are here, clap for Vous them. êtes des témoins pour eux. On fait le frère avec l'esprit de joie. Amen. Maintenant, nous allons attendre la reine des reines, Now we are going to hear from la belle des belles, the beauty of our notre sœur Tina. our sister Tina. Sister, slowly, molo. I promise God to love Emmanuel Roberts I promise God to love Emmanuel Roberts with all my heart, with all my heart, with all my life, with all my life, with all my thinking, with all my thinking, and with all my spirit. with all my spirit. I promise that my love for him I promise that my love for him will be next after God. will be next after God. I promise to submit to my husband I promise to submit to my husband like the church is submitted to Jesus Christ. like the God is submitted to Jesus Christ. I promise that I promise that I will respect my husband. I promise that I will respect my husband. I promise that I will encourage my husband. I promise I promise that I promise that I will encourage my husband I promise that I will encourage my husband in the Lord in the Lord like he is doing. like he's doing. I promise God I promise God to be very nice to be very nice and gratefully to Emmanuel Roberts. to Emmanuel Roberts. I promise to be sensible I promise to be sensitive to his needs to his name and feelings. to his feeling. I promise I promise to always give him to always give him my attention my attention for all things. for all things. I promise God I promise God to marry Emmanuel Roberts to marry Emmanuel Roberts as long as I live. as long as I live. Amen. The second one, you repeat after him the 12. Okay. Yes. Give him the microphone. Yes. We promise To seek first to seek first the kingdom of God the kingdom of God and his justice. and His justice. We promise We promise to fear nothing, to fear nothing, but to put all things but to put all things in the hands of God in the hands of God by prayers by prayers and supplications and supplication with thanksgiving. with thanksgiving. We promise We promise that we will not trust that we will not trust in the words, in the world, but to put all our knowledge but to put all our knowledge in God in God and to know his will. and to know His will. We promise We promise to present to present our bodies our bodies to God to God as a as sacrifice, a sacrifice, holy holy and acceptable. and acceptable. We promise God We promise God to live to live by the law of love, the law of love, not to pay evil for evil, not to pay evil for evil, but to always repay but to always be paid by love by love in all situations. in all situations. Acclamons de Dieu. You are fantastic. I love you, Kevin. Now, like this, I know that you know his face, but today, his face is shining.
You understand? You will talk to her with love. You smile with zeal. You understand? You know how to do at time when you want her to smile. You know how you are doing every time. Now, repeat, please, my brother. You can repeat. Brother Abiodun, my leader. Tina Omogiate, I take you as my wife. I consider you as a gift from God to me. I promise you that I will engage myself to accomplish all your dreams. And I will do all my possible best to make sure that you are always useful in the kingdom of God. I promise to love you. I will honor you. I will trust you. I will serve you. In sickness, in health, and in prosperity. I promise that I will be sincere and loyal towards you as long as I live. Brother, I hear everything you say. Okay. Emmanuel Roberts, I take you as my husband. I consider you as a gift from God to me. I promise you that I will engage myself to your happiness and accomplish all your dreams, and I will do all my possible best to make sure that you are always useful in the kingdom of God. I promise to love you. I will honor you. I will trust you. I will serve you in sickness, in health, and in prosperity. I promise that I will be sincere and loyal towards you as long as I live. Amen. Amen. Sister Tina, I hear the things you say. J'ai entendu tout ce que tu as dit. You did a covenant with him. Tu as fait une alliance avec lui. You're supposed to respect that covenant. Et tu dois respecter cette alliance. Understand? Yes. T'as compris? Amen. Maintenant, nous passons aux alliances. Now go through. Je voudrais d'abord prier pour ça. I want to pray for the ring before. Ces deux alliances dans un cœur blanc. These two rings. C'est beau. In white heart. It's good. C'est très très beau. It's very beautiful. Amen. Cela montre la dimension de l'amour This shows the dimension of entre notre frère Robert et notre sœur Tina. C'est très très beau. very, very beautiful. Amen. Amen. Les grands dieux, Great God. nous te bénissons dans le nom de Jésus. Bless you in the name of Jesus. Nous bénissons ces alliances. Bless these rings. Père, en le regardant, Looking at it, ces deux alliances n'ont pas de commencement ni de fin. these two rings have no beginning and no end. Merci, oh les grands dieux. Thank you, great God. Car l'amour dans ce mariage The love in this marriage n'aura pas de fin au nom will de have Jésus. end in the name of Jesus. À chaque instant, oh les grands dieux, Each time, great God, lorsque la pluie va tomber, when rain will fall, lorsqu'il va faire froid, when it's cold, lorsque la chaleur, oh les grands dieux, sera là, when it's hot, Père éternel, everlasting ta Father, présence your presence sera permanente au nom de Jésus-Christ. Les grands dieux, par ces alliances, oh le vrai Dieu, through this ring, through God, je scelle au Yahweh un mariage, I seal this les marriage, grands dieux, great God, qui ne va pas terminer demain au nom de Jésus.
tout le temps qu'ils resteront sur la terre. All the time they will remain on the Yahweh, ces alliances pour le grand Dieu This ring, great God. feront voir leur union au nom de Jésus. Je détruis, je paralyse, je commande de tomber et de mourir toute chose qui n'est pas de Dieu, de loin ou de près, qui a pour objectif d'empêcher ta gloire dans ce mariage, qu'elle soit physique ou spirituelle. Je les détruis par le nom de Jésus. Toute puissance et célibat venant de leur famille respective pour les grands dieux, j'envoie le feu de les consumer. Elle dit la Bible, notre Dieu est le feu devant, que le feu les consume par le nom de Jésus. Merci pour les grands dieux. Les alliances dans leurs doigts resteront pour toujours couvertes par le sang de Jésus. Merci pour ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de mettre les alliances sur les doigts, au doigt. With this ring, I make covenant with you. I engage my love. And my life. All that I have. And all that I am. And all that I am, I give you. I will protect. And love you. All the days of my life. I make this covenant with you. In the name of our Lord. And Savior Jesus Christ. Amen. Yes. Amen. Please, brother, wait. Brother, give her the ring. Brother, take your right finger. No, take the ring. Look at the camera. Picture. Yes. Look at the camera. Emmanuel Roberts. With this ring. I make covenant with you. I engage my love. And my life. All that I have. And all that I have. I give you. I will protect. And love you. All the days of my life. I make this covenant with you. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. In the name of our Lord and Savior. Look at the camera. Amen. Acclamons notre Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu fortement, s'il vous plaît? Non, attends. Wait. S'il vous plaît. Regardez-moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. I didn't agree with you. Ils ont fait une alliance. They have made covenants. Vos acclamations sont partagées. Your acclamation is shared. Je veux que toute l'église I want all the church acclame sur vos couplets, s'il vous plaît. to clap for this covenant. Avec des cris et des joies. Amen. Maintenant, regardez-moi. Now look at me. Bon, malgré ces alliances, Despite the est-ce que moi, en tant qu'être humain, as a human being, je crois réellement que Tina est ta femme? do I really believe that Tina is his wife? Tu vas me le montrer par des gestes. You are going to show us. Montre-moi que Tina est réellement devenue ta femme. Show us that Tina has really become your wife. Montre-le-moi.
Je vais voir maintenant. The pastor wants to see. Maintenant, s'il vous plaît, vous allez faire la praise. You do that later, please. Ce n'est pas encore le moment, s'il vous plaît. Not yet the moment, please. Amen. Signez le livre d'or. Go to sign the holy book. Recevoir votre diplôme For you to receive your marriage diploma dans mon bureau. in the office. Chorale, mettez-vous debout, prenez la relève. Choir, please take your place. Amenez vos témoins et vos You come to et the vos office with familles your family pour signer le livre d'or to ainsi que sign the gold. l'attestation de mariage. Also the marriage. Chorale, mettez-vous debout. Amen. The couple coming back. Secretary, please. Secretary. Secretary, please. Take the floor, please. Yes, please. Except the chief bridesmaid and the best man. The rest women, you are going to remain here dancing. You will let you go and start dancing. For the wife, your name and your sign. Okay. You write your name here. Second, you write your name here and you sign. Blue. Blue. Yeah, thank you. Thank you very much. Sister, My name? your name and your surname. Okay. Now, who's your family members? I need 3. 3? Yes. 3. Brother, same name. Your name, your surname, your son. My sister Funke again. My name? Your name, your surname, and your son.
San. Peut-être, je veux. Quoi d'autre personne? Elle arrive. Elle arrive. Ok. Sister. Mais La name and son name. il est là. Ok. Your name, your son name, and your son. Non. Marié, là. Statina. Joseph. There you go. France. You are the witness. Manage the space. That's what I mean. You go listen first. Other people. You send me. No, your name. Your How to tell you people? Je vais vous dire, vous qui avez signé ici, you sign here. You have signed. Je vous dis que vous êtes les témoins de ce mariage. I want to say that you are the testimony of this marriage. Vous n'êtes pas le gérant de ce mariage. Vous n'êtes pas le gérant. Manager of this marriage. Vous êtes des témoins. You are the testimony. Ce n'est pas parce que vous avez signé. It's not because you have signed. Vous allez rentrer dans ce mariage. It's because you are entitled. Non. Vous êtes la famille. Because you are the family. C'est vous protéger ce mariage. Protect this. S'il y a quelque chose qui arrive, And if anything vous happens, savez comment you conseiller. know how to counsel them. Aimer ce mariage. And love this marriage. Moi, chez nous à l'église, j'aime pas le divorce. Me and in this church, we don't like divorce. J'aime pas les mariages qui souffrent. We don't like marriages that Je voudrais suffer. que demain, ces familles puissent témoigner I want that tomorrow, that when que they vous les testify, aidez that you guys moralement, have helped them morally, émotionnellement. emotionally. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant, Broda, caméra, mets-toi ici. Sign here. Yes. Thank you very much. My beautiful sister. Yeah. No problem. Look at the camera. Nancy, look at the camera. The boy. Amen. Maintenant, je vais. Sister Funke. Now I want to This is the diploma, the mariage. I give to you. marriage. I Give to them. give them. Why not John? Madam, smile. Amen. I'll give you tomorrow in the church.
I promise you, Je vous promets. tomorrow Demain. you will dance. Amen. Tomorrow be here. Soyez là demain, vous allez danser. Dance. Everybody, you are my witness. I will give 10 minutes to them. Je vais lui donner 10 minutes pour danser demain. Prepare yourself. Tomorrow you dance. Demain, vous allez danser. I invite tout le monde here, to everybody here, to be there, to see if I'm lying or not. Si je marque ou pas. Amen. We'll dance to you. Now, please take your place. I want to pray for them. S'il vous plaît. Prenez votre place pour prier pour eux. Passez ici devant. Please, Papa, Robert and Mama Tina, you need them and to look in church. Face the church. Aidez-vous la dame qui s'occupe d'elle. Where's the sister? She's breastfeed. All my leaders want to pray for them. All the leaders want to pray for them. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Father, we bless you for this day. Father, we glorify you. Father, we thank you for you have honored these people. And we are gathering here to honor them. Father, let your honor, the real honor from heaven, come upon their marriage in the name of Jesus Christ. Father, this gathering is a gathering of happiness. And as they are starting a new life, a new chapter, Lord, in their marriage, Lord, it shall be the beginning of new thing in their life in the name of Jesus Christ. They will never regret coming together in the name of Jesus. The devil will never have a place in their marriage in the name of Jesus. This marriage will be a great fruit in the name of Jesus. This marriage will be a great fruit in the name of Jesus. And your name shall be glorified. Strange woman will never have place to enter this marriage in the name of Jesus. Third party will never have a place to enter this marriage in the name of Jesus. Your glory shall be upon the Father. In Jesus' mighty name we are praying. In Jesus' name we pray. Father, we thank you, we glorify your holy name. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this joyful day, O Lord. We committed this couple unto your holy hands, Lord. Father, O Lord, you said that we should declare the word that it shall come to establish. Father, O Lord, we call upon your holy name to open your heavens, O Lord. Shower your joy, your progress, your open doors, your divine favor. Breakthroughs, O Lord. Father God, O Lord, shall follow them all the days of their life in the name of Jesus. Amen. Father God, I see this marriage in the blood of Jesus Christ. I say, O Lord, that we enjoy. They will grow to glorify your holy name. In the name of Jesus we pray. Amen. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton nom. Everlasting Father, we bless your name. La Bible, elle nous dit, toi tu ne sommeilles, moi tu ne dors. The Bible tells us that you sleep not and you don't slumber. Tu veilleras sur cette union et sur cette famille. You watch on this union, this family. Tu as toujours fait pour l'Éternel. As you have always done. Tu prendras soin de ce couple. You take care of this couple. Comme tu prends soin de la vie. As you take care of afin que les épines. So that the pig et les roses and the rose ne puissent pas abîmer cette union de l'Éternel grand Dieu. Come to them. Merci l'Éternel grand Dieu. Thank you, everlasting Father. Parce que tu continues de l'arroser. Because we continue to water them. Comme la pluie qui arrose la terre. As rain water the earth. Cette famille, cette union sera une union bénie. They will be blessed. Et toutes les nations all the nations verront qu'ils sont bénis. Know that they are blessed. Et qu'ils seront les délices de l'Éternel. Que ton nom soit béni, l'Éternel mon Dieu. À toi son honneur, Jésus, la gloire et la majesté. Amen. Because of time, I changed my mind. À cause du temps, j'ai changé mon avis. Je bénis ton nom, les grands dieux. Great God, I bless you. Merci pour ce mariage. Thank you for this marriage. Les grands dieux. Great God. Elle dit la Bible, tu es le maître des temps et des The Bible circonstances. said you are the master of time and circumstances. Tu es aussi l'alpha. You are also the Alpha. Le grand je suis, Emmanuel et The great I l'Oméga. am, Emmanuel and Omega.
Merci, oh les grands dieux. Thank you, great God. Tu avais commencé, Yahweh, You started avec ce with couple this couple comme Alpha. as Alpha. En tant que Jésus, comme Emmanuel, tu as accepté les grands dieux que ce couple puisse t'honorer par le mariage. This couple should be honored in marriage. Emmanuel, Emmanuel, reste pour toujours pour ce couple au nom de Jésus. they will remain forever in this couple. La nuit comme les jours, Day and night. sois présent au nom de Be Jésus. present in the name of Toutes Jesus. les bénédictions que tu avais préparées pour ce All mariage, the blessings that you have reserved for this moi, le marriage. frère Emmanuel et la soeur Tina, on va les vivre au nom de Jésus. In the name of Une Jesus. famille bénie, A blessed family. grandement bénie, Greatly blessed. puissamment bénie, Mightily blessed. fortement bénie, Deeply blessed. richement bénie. Richly Au blessed. nom de Jésus, In the name of Jesus. Père, je détruis I destroy tout esprit de mort, every spirit of death, tout esprit de maladie, any spirit of sickness, de divorce, of divorce, de séparation, of separation, les incantations, incantation, les malédictions, les envoûtements, les mauvais sorts, les condamnations, les mauvaises paroles, les flèches, les attaques, les plans maléfiques machiavéliques, des faux frères, fake brothers, des fausses sœurs, fake sisters, des démons, demons, des sorciers, des occultistes, des féticheurs, des marabouts, des magiciens, des musulmans. J'ai détruit par le nom de Jésus. Aucun malheur ne va leur arriver. no evil can come to them. Jusqu'au retour de Jésus, To the return of Jesus, personne d'entre eux no one among ne va se retrouver à l'hôpital pour il a dit quelconque au nom de Jésus. Aucun de leurs enfants of the aura church, une place à l'hôpital au nom de Jésus. Chaque dimanche, each Sunday, pendant la semaine, during the week, ils seront dans ton they église are here in your church. pour glorifier Jésus. Glorify Jesus. Seul Jésus, au nom de Jésus, Jesus, in the name of Jesus. ton sang le remplit. Your blood fill them. Sois béni, ô le grand Dieu, Let's go with au them. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dieu la blesse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Sous ma permission, On my permission, ils vont rester là. they will stay here. Maman, mets-toi là. Maman, Goliath. Papa, mets-toi là. On rend l'offrande, tu profites la dernière fois. You are going to take a profit by giving your offering. Avant ce mariage, ils étaient ensemble, nous le savons. Before the marriage, they were together. We On venait, ah, Sister Tina, how are you? Sister Tina, Now stop. Maintenant, c'est fini. Now stop. Maintenant, tu vas chez Tina, va chez Robert d'abord. Now, before you go to Tina, first of all, you go to Robert. Brother Robert, can you give me the permission to talk with your wife? Can you give me permission? If she said no, no. S'il a dit non, c'est non. He said yes, go. S'il a dit oui, tu peux aller. Aujourd'hui, Today, tu as ton frère, pour donner un petit by giving your offering, you're going to give them mot de félicitations. kiss of Et aussi, vous les filles, parlez chez Robert, attention. and be careful, you girls. Passe par là. Before you go to him, you have to go through. Amen. Fais un petit bisou, ton frère, et tu t'en vas. Chorale. Joy overflow in my heart. Sing a new song to the Lord. Joy overflow. Sing a new song. Joy overflow. Sing a new song. Please, everybody, stand up. Everybody. Everybody. Everybody.
Hallelujah. Amen. Tomorrow, Demain, by 9:30, à 9h30, we have our service here. on a notre culte ici. And our pastor has given them permission Notre pasteur leur a donné la permission. that they have 10 minutes of dancing tomorrow. Et il a dit qu'ils ont 10 minutes pour danser demain. I believe tomorrow will be their Thanksgiving Je crois que demain sera la réaction. for their marriage also. Leur mariage aussi. Hallelujah. Alléluia. Pastor, please can you jam your hands together for our wonderful choir. Please can you clap for this choir? The award-winning choir. The best choir in town. We hail you now. God bless you. But can you please clap our pastor? He came all the way from Paris yesterday because of this marriage. Daddy, God bless you. And friends and family of this couple, we say thank you very much. God will bless you. God will bless you. In Jesus' name. Thank you very much. We want to round up the service now. If there's any other information or announcement, see me at the end of the service. Please can we all stand up? You know how we do it? The bride and the groom will go first. La femme et son mari vont aller d'abord. To honor them. On va les honorer. Before other people follow. Avant que les autres partent. Please, can you just wave your hand to God this afternoon? Thank you, Lord, for this marriage. Thank you, Lord, for this marriage. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. For making it so become a reality, Lord. Thank you, Lord Jesus. Jesus' name. You know, before the marriage starts, Vous savez, avant que le mariage commence, there is already a prophecy in the house il y avait déjà une prophétie. that will conduct nothing less than 5 marriages next year in this place. That will conduct nothing less than 5 marriages. That will have nothing less than 5 marriages. L'année prochaine, on aura plus de 5 mariages. Please, if you believe that, Si tu crois à as they are going, pendant que nous just have them. Just hug them. Juste touche les mariés. I'm saying by next year, Et tu dis l'année prochaine, I will celebrate my marriage. It's a prophecy. And it will surely come to pass. We believe God for that. On croit pour ça. It's under the anointing of the Holy Spirit. C'est sous le Saint-Esprit. You will be the next to celebrate your marriage. Tu vas être le prochain. You will be the next to open your house. Tu vas être le prochain. To have a car. To have your children. To have a document. To have a full job. Above all, you must love God. Let's share the grace and fellowship. Partageons la grâce et la grâce. Praise God, just hold on please. Choir, we ready? While direct the latest couple in Bordeaux, in France. Please, two of you.
Yeah, my name is Daniel Mugiate. I give God the glory of what really do today. So I'm so happy to see that my daughter Winner, she got married to her husband today. So me, myself, and the family, we are happy. I'm so glad. So we say thanks to God Almighty. So I'm just using this opportunity to commit their marriage unto the hands of God, that God Almighty should go and make the marriage a successful marriage, because it is only God Almighty alone that have the power to make marriage perfect. So that is my prayer for them. So although I'm standing here on behalf of our father to play the role of our father, so I thank God that everything went successfully. So as God make today perfect, and I'm still praying to God Almighty that He should go and make the marriage perfect for them. And I'm praying that the happiness of a good marriage should be maybe in their home. So this is my prayer for them and my wishes. So thank you very much. May God bless you and bless everybody that participates here today in the mighty name of Jesus. Thank you.